Hare Krishna. Krishna, 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 Krishna. Hare Krishna, 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 Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что пришли вовремя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Bhava Girivara Dhare. Gopi Jana Bhava Girivara Dhare. Yashodanandana Praja Janavandana. Yashodanandana Praja Janavandana. Jamuna Tira Vanachare. Jamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava
Jayo Vishnupat Paramahansa Parvajakacharya Stotu Satashishi Maharaj Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai, Mayapuram Ki Jai, Gangamai Ki Jai, Jamunamai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Jagannath Puridam Ki Jai, ISKCON Mayapur Ki Jai, ISKCON Russia Ki Jai, Sankirtan Yagya Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Pudale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namade Namaste Saraswati Devi Gaurani Pachani Nirishi Sasuni Vadi Vistati Desa. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к предусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 7, entitled Further Inquiries by Vidura. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 7, названная «Видура продолжает задавать вопросы». Text number 21. Текст номер 21. Just a second.
Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Shrishtva Srištva Agre Agre Mahat Mahat Adini Adini Savikarani Savikarani Anukramat Anukramat Tepyaha Tepyaha Virajam Virajam Udritya Udritya Tam Tam Anu Anu Pravashat Pravishat Vibhuhu Vibhu Shishvagre Maharadini Srištvake Mahadadini Savikaranyanukramat Savikarananukkramat Tebyo Virajam Udritya Tepyo Virajam Utsijya Tam Anu Pravashat Vibhuhu Tamanu Pravishat Vibhu Shishvagre Maharadini Srištvake Mahadadini Savikaranyanukramat Savikaranyanukramat Tebyo Virajam Udritya Tepyo Virajam Utritya Tam Anu Pravashat Vibhuhu Tam Anu Pravishat Vibhu Shishvagre Maharadini Srištvake Mahadadini Savikaranyanukramat Savikaranyanukramat Tebyo Virajam Udritya Tepyo Virajam Utritya Tam Anu Pravashat Vibhuhu Tamanu Pravishat Vibhu Srištvake Mahadadini Shishvagre Mahadadini Savikaranyanukramat Tepyo Virajam Utritya Tebyo Virajam Udritya Tam Anu Pravishat Vibhu Tam Anu Pravashat Vibhuhu Ilabari Prabhu Сриштвагре Махададини Shishvagre Mahadadini Савикаранянукрамат Savikaranyanukramat Тебьо Вираджа Мудритья Tebyo Virajam Udritya Таману Правишад Вибуху Tam Anu Pravashat Vibhuhu Shishtva Srištva after creating after creating После сотворения Agre Agre in the beginning in the beginning в начале Mahat Adini Mahadadini the total material energy the total material energy совокупную материальную энергию Savikarani Savikarani along with the sense organs along with the sense organs вместе с органами чувств Anukramat Anugrammat by a gradual process of differentiation by the gradual process of differentiation. В процессе постепенной дифференциации. Tebyaha Tebyaha out of that out of that. Из этого. Virajam Virajam, the gigantic universal form the gigantic universal form. Гигантскую вселенскую форму. Udritya Удритя, manifesting manifest. Проявив. Tam Там, unto that unto that. В нее. Anu Ану, later later. Затем. Pravishat Правишат, entered entered. Вошел. Vibhuhu Вибху, the supreme the supreme. Всевышний. translation by Srila Prabhupada Перевод Шрила Прабхупады. after creating the total material energy the Mahatattva and thereby manifesting the gigantic universal form with senses and sense organs the Supreme Lord entered into it. Сотворив совокупную материальную энергию, Махаттаттву, и явив с ее помощью гигантскую вселенскую форму, наделенную чувствами и органами чувств, Верховный Господь вошел в нее. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Fully satisfied by the answers of the sage Maitreya,
Vidura wanted to understand the remaining portions of the creative function of the Lord, and he took the clue from the previous topics. What's going on there? What sound is that? Next door, they're doing some kind of construction or something. You can close Там the соседи bathroom. делают какой-то Sorry. ремонт или что-то такое, непонятно. Полностью удовлетворенный ответами мудреца Майтреи, Видура захотел узнать, каким образом Господь завершил процесс творения, и снова заговорил о том, что они обсуждали до этого. Okay, text 22. Так, текст 22. Yam ahoradyan purushan sahasrang griyuru bahukam yatra vishva ime loka savakasham ta asate. Translation by Srila Prabhupada. И вот Шрила Прабхупада. The Purusha incarnation lying on the causal ocean is called the original Purusha in the material creations, and in his Virat form, in whom all the planets and their inhabitants live, he has many thousands of legs, thighs, and hands. Воплощение Пуруши, возлежащее на водах причинного океана, называют изначальным Пурушей материального творения. И у его Вират-рупы, в которую входят все планеты вместе с их обитателями, тысячи рук и ног. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. The first Purusha is Karnodakshaya Vishnu. The second Purusha is Garbhodakshaya Vishnu, and the third Purusha is Kshirodakshaya Vishnu, in whom is contemplated the Virat Purusha, the gigantic form in which all the planets with their different developments and inhabitants are floating. Первым Пурушей является Карнадакашая Вишну, вторым Гарбадакашая Вишну, а третьим Кширадакашая Вишну. Кширадакашая Вишну можно созерцать Вират Пурушу, вселенскую форму, которая включает в себя все планеты Вселенной вместе с их обитателями и природными богатствами. Text 23. Текст 23. Yasmin dasha vidhat prana sendriyartendriyas trivrit tvayerato yato varnas tadvibhutir vidasvanaha. Translation by Srila Prabhupada. И вот Шрила Прабхупада. Excuse me. O great Brahman, you have told me that the gigantic Virat form and his senses, sense objects, and 10 kinds of life air exist, with 3 kinds of life vigor. Now, if you will, kindly explain to me the different powers of the specific divisions. О великий Браман, ты сказал мне, что гигантская форма Вират Господа, ее органы чувств, объекты чувств и 10 потоков жизненного воздуха сочетаются с 3 видами жизненной энергии. А теперь, пожалуйста, поведай мне о тех силах, которыми наделена каждая из этих категорий. Text 24. Текст 24. Yatra putraish pautraish cha natri bi sahagotra jai prajavachitra kritaya asanya pir idantatam. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Oh my Lord, I think those powers manifested in the forms of sons, grandsons, and family members have spread all over the universe in different varieties and species. Мне думается, мой господин, что энергия, воплощенная в сыновьях, внуках и других родственниках, распространилась по всей Вселенной в различных видах и формах жизни. Text 25. Текст 25. Prajapatinan sapatish chaklipe kan prajapatin sargansh chaivan sargansh cha manunman vantaradipan. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. O learned Brahman, please describe how the leader of all the demigods, namely Prajapati Brahma, decided to establish the various manus, the heads of the ages,
Please also describe those Manus and their descendants. О ученый Браман, прошу тебя, расскажи мне о том, как глава всех полубогов, а именно Праджапати Брахма, решил произвести на свет различных ману, повелителей эпох. Пожалуйста, опиши также этих ману и их потомков. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The human race, or Manushya Sara, descends from the Manus, sons and grandsons of the Prajapati Brahma. The descendants of Manu reside in all the different planets and rule all the universe. Прародителями человечества, или Манушья Сары, являются Ману, сыновья и внуки Праджапати Брахмы. Потомки Ману населяют различные планеты и управляют Вселенной. Text 26. 26. Uparyadascha ye loka bhumer mitrat majasate te shan sanstan pramanancha burlokasya chavarnaya. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O son of Mitra, kindly describe how the planets are situated above the earth as well as underneath it, and also please mention their measurement as well as that of the earthly planets. О сын Митры, поведай мне о планетах, которые находятся выше и ниже Земли, об их размерах, а также о размерах планет земного типа. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Kasminu bhagavo vigate sarvamidam vigatan bhavatiti. From the Mandakya Upanishad 1:3. Это из Мандаки Упанишады 1.3. This Vedic hymn declares emphatically that the devotee of the Lord knows everything material and spiritual in relationship with the Lord. Этот ведический гимн уверенно провозглашает, что преданный Господа знает обо всем, как материальном, так и духовном. Devotees are not simply emotional, as ill-conceived by certain less intelligent men. Преданный Господа знает обо всем, как материальном, так и духовном, поскольку видит все сущее, связанное с Господом. Преданные не ограничиваются одними эмоциями, как ошибочно полагают некоторые недалекие люди. Their direction is practical. Их подход очень практичен. They know everything that is and all the details of the Lord's domination over the different creations. Они знают все обо всем. Им до мелочей известно, каким образом Господь управляет своими бесчисленными творениями. And that's the end of that purport. На этом заканчивается этот комментарий. So, I doubt that I'm going to be able to answer many questions on these verses. Так, я сомневаюсь, что смогу ответить на многие из ваших вопросов по сегодняшним стихам. But I'll be happy to try if you want to ask something. Но если вы хотите что-то спросить, я буду рад попробовать вам ответить. And if you want to share some realizations, I'll be even happier. А если вы захотите поделиться тем, что осознали, я буду еще более счастлив. Yep. Is our Earth? Our Earth is Our Earth. Earth is flat or round? Okay, translate. Наша Земля плоская или круглая? Amazing. Devotees love controversy. Поразительно, насколько преданные любят всякие противоречия. And there's as far as I know, all the substantial evidence points to the Earth's being round. Насколько я знаю, все доказательства указывают на то, что Земля круглая. At 26 Second Avenue, Srila Prabhupada kept a globe of the Earth planet on his desk.
в доме 26 на 2-й авеню у Шрилы Прабхупады, та самая первая храме Искон. У Шрилы Прабхупады в комнате на столе стоял глобус. Because he was contemplating spreading Krishna consciousness all over the globe. Потому что он планировал распространить сознание Кришны по всему глобусу. There are places where it's stated specifically that the earth is a globe. И есть места, где напрямую говорится о том, что Земля — это шар. Okay, something else? Валерий Прабhu says, in Kali Yuga, the memory is too bad to know everything. So we should just follow the instructions of a guru, right? В Кали-югу плохая память, чтобы все знать. Нам нужно просто следовать наставлениям гуру. The spiritual master is supposed to know everything necessary for going back to Godhead. Духовный учитель должен знать все, что необходимо для того, чтобы вернуться домой обратно к Богу. And if he doesn't, then he's not a guru. А если он не знает всего, что для этого необходимо, значит, он не гуру. That's mainly what we need to know. В основном нам нужно вот это вот знать. And yeah, well, Srila Prabhupada says here that the devotee of the Lord knows everything material and spiritual in relationship with the Lord. Как говорит Шрила Прабхупада, преданный Господа знает все материальное и духовное, что связано с Господом. But the Russian translation is completely different. Oh my God! What А does it русский say? перевод совершенно другой был. What does the Russian translation say? Сейчас я посмотрю, как там на русском было. The devotee of the Lord knows about everything, both about material and about spiritual, because he sees that everything everything that exists is connected to the Lord. It's different. It's not the same point. Да, на русском там другой смысл они прочитали в английском языке, чем он есть. So you translate into Russian Да. what the English says, okay? Да, на английском, что Прабхупада написал, что преданный знает все материальное и духовное, что связано с Господом. Okay, А на well, русском перевели, что преданный просто знает все материальное и духовное и видит, как все это связано с Господом более-менее. Видя все сущее, связано с Господом. То есть на английском преданный знает все, что связано с Господом, а на русском преданный знает все, потому что видит, как все связано с Господом. Другой смысл получается. But everything is connected with the Lord. I'm sorry? Everything is connected. I think it's the same. Okay, translate. То есть все же связано с Господом. В принципе, особо нету большой какой-то... То есть нету ничего такого, что не было бы не связано с Господом. Понимаете? Кроме Майи. Майя тоже связана с Господом. Это же его энергия. Besides Maya, I said. What's going on? He said Maya is I'm saying- connected with the Lord. Of course it's connected. But It's coming with, Вера Прабху... Yes. it's coming from Krishna. Да. Магадис с вами тоже согласен с Верой Прабху, что Майя тоже связана с Кришной, потому что она от него исходит. It's one of Krishna's energies, in the external energy, inferior energy. Это одна из энергий Кришны, внешняя, низшая энергия Кришны. But anyhow, as Bhakti correctly states, that in the Kali Yuga it's impossible to know everything. Но, как правильно говорит Бхакта Валерий, в Кали-югу невозможно все знать. Therefore, we have to focus Поэтому мы должны сосредоточиться на чем-то. and just concentrate on what's most essential, Мы должны сконцентрироваться на самом важном, so that we can go back to Godhead and get out of this world. чтобы мы смогли вернуться обратно к Богу, выйдя из этого мира. Okay, anything else? Well, before we come to Konstantin Prabhu's point, Whose point? Konstantin Prabhu in the comments, Oh, I meant that Maya is not connected to the Lord in the sense that, in the sense of the word Maya, something that does not exist. So in this sense,
It's not connected to the Lord. Я имел в виду майя, не связано с Господом в том смысле, что само значение слова майя означает то, чего не существует. В Yeah. этом смысле она не связана с Господом. Yeah, one of the definitions of Maya is that which is not. Да, одно из определений слова майя – то, чего нет. Means not Krishna. То есть это не Кришна. But still, it's the energy of the Lord. Но все равно это энергия Господа. But it's the bewildering energy of the Lord. Но это энергия Господа, которая вводит живые существа в замешательство. That makes us think that something is disconnected from Krishna. Эта энергия заставляет нас думать, что что-то не связано с Кришной. And therefore it's called Maya, that which is not. Потому она и называется майя, то, чего нет. Or illusion. Или иллюзия. To think that anything is disconnected from Krishna. Думать, что что-то не связано с Кришной. Or to, how do you say, be focused on the material energy without thinking about Krishna one way or the other, with no concept of Krishna. Или когда тот сосредотачивается настолько на материальной энергии, что совершенно не думает о Кришне, и у него никакого представления нет даже о том, что есть Кришна. Okay, so what's next? Константин Прабhu says, so Vidura is asking about the material creation in order to better understand the greatness of the Lord. Vidura спрашивает о материальном творении, чтобы лучше понять величие Господа. Yeah, there's one place in the Bhagavatam, I don't remember exactly where. I think it's in the 5th or 6th canto. Да, в Бхагаватам есть одно место, не помню, то ли в 5-й, то ли в 6-й песне. In which Srila Prabhupada says one might wonder why, because Maharaj Parikshit is asking questions about the material creation. И там Махараджа Парикшит задает вопросы о материальном творении. I think it's early in the 5th canto. По-моему, это в начале 5-й песни. And so Srila Prabhupada says that the reason is because it's in relationship to Krishna. И что Прабхупада объясняет, что он задает эти вопросы, потому что они связаны с Кришной. And even though Maharaj Parikshit only had 7 days left before he was going to leave this material creation. И даже несмотря на то, что Махараджу Парикшиту оставалось всего 7 дней прожить, пока он не покинет этот материальный мир. Still, he wanted to know lots of details, and therefore he was asking questions. Хотел знать подробности этого творения, и поэтому задавал много вопросов. Simply because it's in relationship to Krishna. Просто потому, что это все связано с Кришной. Okay, what else? Anything else? No, nothing else. Больше я ничего в чате не вижу. Okay, we'll stop here. Хорошо, тогда на этом мы закончим. Спасибо большое, Шрила Прабхупада ки джай. Молитесь с вами ки джай. Гор Бхактавинда ки джай. Мистер Поставь, кто есть подписаться. Гор Бхакти Пачани не висишь. This is an interesting definition. What